Keys war, im Herbst 1894, rend einer jener seltenen, Ruhepausen zwischen zwei Flühen, als ich in unserem Quartier in der Baker Street Arnett von Holmes, trägem Scharfsinn profitiert, allumelt, wie so oft, in seinem Sessel am kommen für, sein lange Kantage, gestalt von jener seltsamen, Tragheit umholt, Deistets, einem Mentalon, Storm vorausing, Drogen Krockduster, Nebel ober die gepflasterten, Stragen Londons under Tauch die Stauten grau, an de golden Schlierang, die Gaslatornen, flackerten, wie geisterhaft wuckter, als der Koffer eintroff, Geschedies, nicht auf dem Blitzenweg, per Telegram oder, durch Inspektor Lestrade's Pucantes klopfen, sondern durch, das unerwartet, Eintritten eins, sichtlich erschütterten Jungen, mans durchnest vom Regen, an de Maitidem, onwirkenbaren Wappen von Cambridge auf seiner Tasche, ich bitt am Versicherung, mein Herrn stammelt, der Jung, man nahm sein Durchnestmats ab und blickt von Holmes zu mir, sind Sie Mr. Sherlock Holmes? Holmes nicht den Kopf und mustert, MIT Schwan, Ogen bereits, die zitternden Hund, an die feucht Hose der Jungen. Mein Name ist Thomas Calder, Sir. Ich bin der, persönlich, Assistant des Deacons des St. Agatha's College in Cambridge. Ease hat. Ein Tragedy geben. Ein Tragedy, fragt Holmes, underlegt die Fingerspitzen, uninter, an dein von so großer Komplexit, nehm ich an, das sie lieber durch, Region, an de Nebelzu, meiner, Beschadonan behossend eilen, als die ortlich, Police zu raffen, Calder schluckt schwer. Der Dekan, Dr. Archibald Hewish hat, mich einer der Fellows, Professor Eliot Vos, wurde Hut, morgen tot aufgefunden gesport in seinem Büro, ermordet, verschlossen, sagen Sie. Holmes, Butte, sich leicht vor. Das ist ja faszinierend, ja, Sir. Die Terror von innen vergilt, die Fenster waren Werk is, gab keine Ansieken, eins dualt summen, undringens unter Dämon, ist tot Ernest Holmes, MIT ruhiger Indringlichkeit, fahren Sie fort, Mr. Calder, der Assistent nickt, sichtlich erlichtert, sich endlich, etwas, von der Seele reden zu, keinen. Professor Voss wurde, zusammengesunken, über seinem Schreibtisch aufgefunden, MIT einer, einzigen Wand in der Brust, einem dünnen Stillet, oder etwas unlichem, wurde, keine Waff, gefunden. Der Raum war unberührt, keine Ansichten, eins, Camps offenbar wurde nichts gestohlen, der Dekan bestet, darauf, das Meer, dahinter steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Holmes tippt MIT den Fingerspitzen an kein klassisches Szenario in einem verschlossenen Raum. Herrlich selten, ich habe von Ihrer Arbeit gelesen, Sir, sagt Calder schnell. Dr. Hewish glott, Sie sehen möglicherweise der einzige Mann in England, der ein solches Recht lassen kann. Holmes stand abrupt auf und drehte sich zum Fenster. Watson Pack, Deinen Koffer, ich glaub, Einkäuser, Abstecker, Notch, Cambridge, were angebracht. Ich bewundere schon lange die Architektur von St. Agatha und bin leider noch nie in einen akademischen Skandal verwickelt worden. Ich konnt einlachil nicht antidrucken. Holmes' Stimmung hat sich schlagartig verändert. Sein Frohhermatigkeit war inner elektrisierenden Energie gewichen gehawanti, sich wieder Calder zu. Ein Frage noch beva, wer gehen. Sie sagten der Dekan glott, das hinter dem Verbrücken Meer steckt, was meint damit, Calder ziggert da war. Ein Notiz, Sir, auf dem Schreibtisch.
Nur ein einziger Satz gekritzelt vom Professor Voss, so scheint is zumindest. Holmes Hob im Augenbrau, is hieß, itchways. Where du bist, on de hut abendendet is. Holmes sties, inanlesen, fifos. None, Watson is scheint, als heiten were is. Nicht nur MIT mord zu, ton sondern, MIT eine Motiv. Einer Maskerten, einem Geist, der bereit ist, für die Geheimhaltung zu ten, MIT dem Entschlossenen. Schritt 1, Mans der im Geist, bereits die Kart der Schlussfolgerung, Zeichnet. Wantia sich, noch Sinnam, Mantel an die Hat. Kommen Sie, Watson. Das Spiel ist wie immer im Gang. Wir verlegen die Baker Street, Beveries, zuspept, war, der Nebel, umgab uns wie ein Walschlier, rennt ihre Kutsche durch, die beleuchteten Stragan Richtung Paddington Station ratort. Holmes war angemlich labhaft on de Leaf, ruhelos im Zugabteil auf de Ab, bewarar sich, schlieglich, mir gegenüber. Niederliu MIT derange spontan, reglosigiert, eins das Aufsehen büt wortet, das rhythmisch. Klappernder Räder auf den Schienen, ging bald in Holmes Grübelein. Unter, ein verschlossener Rom ein Mann, dermeit einer, klinge Erstukon würde, die schlank genog, war am Sauber, und zu ten UND. Ein bedrohlich, gekritzelt, nachrecht auf Sinem Schreitisch, Mermeltia, ein Semliche, Herausforderung, Watson, und die Chickstor schienig, ein die unsbar, Erschanan Soul. Sie vermetten, ein absichtlich in Schinerang, fragt ich Ondiholt, mein Notes Butch Herver, wie ich is, in solchen flunjuent war. Holmes legt den Kopffisch, wie Professor Kuvos war an, Akademiker Einmann der Literatur und der Logik, war in einem Anfall von Leidenschaft oder Impuls getitelt worden, heit ich ein gealter Tiger, wenn Galassin schien, wartet, nein, das spricht für, Vorsätz, und dat die nachricht itchways, where sie sind dutet auf ein Offenbarung hin, der Martyr versteht, entdeckt zu werden. Das kennt auf einem Langja beste Händes, Geheimnis Jushanvos an seinem Marder hinduten. Oberlegt, ich janau andwer musan, bedenken, wer Angst devor haben wird, das ein solches, Geheimnis, en die Fändlichkeit, Lontiai, die Weissenschaft, ist ein Welt der Rivaltüten, die hinter Heflichkeit verborgen sind, Kies kann sein, das Professor Voss einem so wenigten Wahrheit kannt, dass sie sein Schweigen rechtfertigt. Holmes wandte sich zum Fenster, sein Spiegelbild oberbesiehend, Landschaft dahinter. Sagen Sie mir, Watson was, halten Sie von unserem Besseker Calder, worked auf mich aufrichtig, ängstlich, aber ernst, in der Tat, an de Dinok trug, a Schuh aus frisch poliartem, Kalbslider, anderan, Handtasch von Locke and Co., ein Detail, das auf Vermagenbesiehungen schliegen lässt. Wie Licht kommt, aus einer guten Familie, Holmes lakelti schwach, oder aus Ehrgeiz, is gibt, Säuarten von Manieren, Deifer, Duquesne, Arbiten, die Dwennen, die Innen, Jerilang, Trudiernen, und die Dwennen, die sie sitzen wollen, wir werden sehen zu, wem gehört, ichlis sein Wort wirken, bevor ich das Stamme wechselt. Diese Fall scheint sie zu beleben, gefällt ihnen etwas, deren, ja Watson, und nicht nur das Element D, verschlossenen, Romseys ist das Muster hinter dem Offensiklitien, Fall wie dieser besitzen Symmetrie. Wie ein mathematisch Gleichung deren, Elegans die Antwort, direkt vor unseren Augen, verbergt Beveridge antworten kannt.
Butte sich Holmes abrupt noch vorn und spät sam anderen Ende wagens. Sehen Sie den man drei ab till wit dem Regentschirm und dem roten Show. Ich dretta mich discretam ja, kleiner Curl, liest die Times. Bio bactan si in Injano, zoi minuten, word ein, silbernet, Zigarettenet, tu os sener, Lincoln Manteltasch, Holen, ein, Zigaret nehmen CMIT, inem Streichholz os Sinem Hotband und Sanden und das Streichholz unter dem Sitz wegwerfen. Word is, MIT der, linken Hand tun, abwal avonator os Rex Hunder, ist, ich start Holmes en Andauer, wissen Sie das? Holmes Klent, said Zurich, sein Augen funkelten, amusert, der Regenschirm, ist nur links, futet, dorf hin, das in MIT sener, nicht de Monten, Hand hielt, die recht freizu haben. Dabei hat eben MIT der linken, Hand in sein, notis Buch geschrieben, zemlich angeschickt, mixchet, hinzafagan. Sein recht Hand, verbergt, wahrscheinlich ein Verlatzing oder Steifheit, vielleicht vom Fechten, dem Ribben, an Exlang noch zu urteilen, quas die Zigaretten. Enget, so ist der Rechteckig, umriste et wisoff, seinem Mantel sichtbar. Unter leicht Brandfleck, Hosensaum dutet, darauf hin, das, sie Heizmig, MIT, einer, Abwärtsbegon, en da, Abwärtsbegon, ens da Zundholzband, sener. Bollermatz ist ein alter Eton-Trick, wahrscheinlich ein Engwanheit, o Schulzeiten. Wie aufs, Stickwort, griff der Mann in Sinnomantel, holt ein silberns etui Heros, und setzt die Holmes vor her Sage, MIT unheimlicher Precision in die Tat am, unglaublich saget ich ließ, elementer antwortet Holmes, die Welt flust hier Jahimnas denanzu, die Geno hinheren, where Ericton Cambridge Curs, noch vaier or, die stot war in einen Sanfon, Neselregen gehelten, sich viefu, zwischen Alten, Colleges hindurch, St. Agatha's, laget vos abseits der Hauptstraße, sein Backstein facet worked durch fu, und altor itivos gemeldert, die Steinbagen an de hohen Fenster verlachen, im ein strange Erhabenheit, unter dem Porticus erwartet an sein Groß, vornem Gestalt in akademischer Rob, flankiert Womstedts nervösen Calder, der, Latier montrat vor, Els, where Ostegon, Mr. Holmes. Dr. Watson, ich bin Archibald Hewish, Dekan von St. Agatha willkommen, och wenn ich mir Schigner Umstand, wanch dasselb Dekan Hewish, segt Holmes an die im die Hand, ich versprech Ihnen, das, where diesen Fall MIT users der Discretion, und der Sorgfalt, angehen würden, Hewish nicht ernst, Gott Diocese College hat, fast Jahrhundert lang, ohne Skandal bis ich habivor. Das, och, so zuhalten, dann beginnen, where MIT Professor Voss, kann ich den Tatart, genau so sehen, wie entdeckt wurde, netterlich, Folge mir, als, where durch die alten Hallen, Jingen und den Zira, Schritt auf dem Stein, wiederholten, quor ich mein drogt, von der Feierlichkeit, die den Ort erfasst. Studenten flusterten in den Iken, dasenten beweckten, sich wie Schatten, und die Luft selbst schien von unausgesprochener Angst erfüllt, was Zimmer befanden sich im Fellows Flagel, einer schlichten Rie von Wongan, in den nun die Leitenden, Akademiker wanten kein Polices stand wurde, die inzwischen unverriegelt war. Watch, deiter war von ihnen verschlossen als, wherein fandun, Urquid Hewish underholt einen, Schlossel Herver, where mussten sie aufbrechen, Holmes hab die Hand bewehr, where eintreten, where hat noch einen Schlüssel, ich selbst,
Was an der College Wehrwelter, Mr. Pomeroy, aber der Wehrwelter schwört, dass, a seinen nie benetzt hat, Holmes nicht underwear hat, die Leech, Jeff und Dan, Calder, Hire, der Assistant Herbalicht liked, best key dies, ebak ich, kloppt, ein Nachricht, vom Dekan zu, oberbringen, kam, keine, Antwort, also wortet ich, kein Stand später, immer noch, keine Antwort, dann holt ich Dr. Huish, an der Wehrbrachen, die Tarauf, Holmes untersucht die Schwell MIT, größter Sorgfalt, und bemerkt, die frischen Splitter, die dort eingeschlagen worden wären, dann betrat, Alice, die Kamor, dort war ein Spurlich, Maglieter, Rom Butcheragel, skamten Einwand, gegenüber, ein kleiner Kamin, unde, in der Mitstand der MIT Papieren, unde, Tintenfossern, übersetzt schreitisch de Professors, ein Dunkfleck markierte die Stelle, en der a süße Menge sunken war. Das Blatt war längst getrocknet, der Zettel lag noch, da in einer zitternden Hand, ich weiß, wer du bist, an der Hut abendenditis, Holmes los kommentarlos an der ging dann zum Fenster, immer noch verriegelt, keine Fußspuren drogen. Keiner sagt huisch, der Boden war so hart, kein Schlamm, keine Spuren. Holmes nicht am Kamin nieder, stockert in der Asch, untersagt eineinhalb verbrannten Umschlag Watson, sagte Alice, biegten sie, folgens das, Siegel, wurde hastig, aufgerissen, an die Asch, ist frisch, jemand hat, in alle, eil etwas verbrant, a standoff und da blickt sich noch, einmal, im Zimmeram, dann ging, a Zambakariegel, ein merkwürdig süßem Instellung von Texten sagt griechisch Poesie, politisch Theorie, und der die Anatomie der Tuschung, zemlich anzuglich, finden sie nicht, ahwanti sichan die anderen. Ich muss MIT den anderen Fellows, und natürlich MIT Mr. Pomeroy, dem Steward, sprechen, aber zuerst, Dekan Huish. Darf ich die acten die, colleges, aber, die, jüngsten Disziplinarwerfern, einsan, insbesonder, die Professor Voss Huish ranzelt leicht die Stern. Das ist ein eigenartig Bit. Holmes lekelti, und da, vermut ich, das sich just, aufschlussreich erwissen wird. Holmes blieb oberein, stund in Professor Eliot Voss Zimmer, und betrachtete die Schien MIT akribischem Blick. Sein Bugangen waren lautlos an der Sicker. Wie ein Volk, der Ober ein GDS more, schwett ich, stand mit meinem Notizbuch in der Hand danaban und versagt. Sinon profenden Blick, natuaman, obwohl ich gastieren muss, das sich wils, von dem was, ich aufschrieb, damals, wie Fragmenti, anfuhlt dort im Raum herrscht, die seltsam still, die der Tod, oft MIT sich bringt, selbst, nacktem der Leichnam geborgen, werden war, nur der Fleck auf dem Eichenschreitisch, getrocknet und der Rostbraun, sucht von der Guld, die geschah war, von derüber in seltsam, absichtlicher Handschrift, stand noch immer die letzte Botschaft des Professors, ich weiß, wer du bist an der Hut, abend endet is. Holmes wandte sich mir zu. Watson, sieh dir mal dieses Lashblatt, en ich trat, vor, is war, ein Gunlich, Schreibtischuntergal wie sie in jedem Studenten Wanheim zu finden war, biegten sie den schwachen Abdrack unter dem oberen Blatt. Azog die oberst schickt ab und entthalt ein Spiegelbild der darüber geschriebenen, nachrecht weniger fett, aber in Formulering an der Form Eidentisch, kloppt MIT einem langen Finger auf den Schreibtisch,
hat is einmal geschrieben, mit bedacht, platziert, nicht nur ein hastig Kritzele in Sinnen, letzten Augenblicken, is sollt gelesen werden. Aber von wem, sicherlich der Martyr, fragt ich Holmes, nicht langsam. Ja, wie golder Dialekt gemmen anders. Want is sich erniet dem Kamin zu, wo im Zuver der halb verbrannte Umschlag aufgefallen war. Nun hab den Scherhaken an der Route mit Chira Gischer, Precision Dash, da sind auch Spuren mermelti. Rot, tiefrat, wahrscheinlich das Siegel der Universität. Keine persönliche Korrespondenz, official kennt is disziplinarisch sein, wie sie vorhin vorgeschlagen haben, fragt ich, durchaus, möglich sagt, aber ist die Verbrennung, die am deutlichsten spricht, sie wurde in allereil zerstört. Jemand versteht sich vor dem Inhalt, möglicherweise was selbst. A standoff ging zum Bucheriegel an der Strich, mit den Fingern, aber die Buchrekon, Watson, sieh dir dies, bundan, alphabetisch Jordanet, ja, aber bicht, da ist Einlack, ich untersagt den Rom, zwischen Plutarch und Rousseau, ein Handbreit, Leer Gint, ein fehlender Band, saget Holmes, nicht gulsam, entfernt, die angrenzenden Böcker sind unbestätigt, wurde vorsichtig hochgehoben, das allein ist schon würdig, griff noch einem kurzen Stummel auf dem Fensterbrett und hielt in sich unter die Näs, Lavendelwatch, nicht aus diesem Zimmer, was hat sein Kursen, nicht bedaftet, siehst, du die auf dem Schreibtisch Bienenwachs, einfach, kennt jemand dein eigen Kurs, in Zimmer gebrocht haben, Holmes nicht Dialekt. Oder hat ein Spur hinterlassen, als etwas mitgenommen hat. Dialekt ein Frau, in St. Agatha, fragt ich, is gibt Hochkultieren, Besacker und der Sekretärinnen. Und ein Skandal fragt nicht noch Erlaubnis. Die schwell zu oberschreiten, lachelti an der Fut hinzu. Dem Lied ein Hotch von Perfume in der Nähe des Sessels, Jasmin, ein blumiger Duft. Holmes ging schwell an der Niet, orniet nieder, bickten sie den Kreuzer auf dem Boden, direkt hinter, der ich hockt mich nebenin. Sieht so aus als war der Schreibtisch verschoben worden, nicht der Schreibtisch sägt der Teppich, seien sie wie sich die Fäden. Keinem in Susimen sie han jemand hat ein, weil dort gestanden, Kurs genug. Die Fossern zustren, und der Dialekt etwas darunter zu verschieben, vorsichtig hab adei. Ike de Teppichs en anderlegt, die Holzbretter frei. Mit einem schnellen, klopfen seines Absatzes hab, ein loses Stück und gab ein flacher, Vertifung, frei dot is, warlier, nicht das. Was da, war saget Holmes ließ, sondern nas etwas war, da, der Mörder kannt dieses Verstek, nam els, mit, was sich darin befand, und dahinter lu kina Spurne, a standoff, sein Augen funkelten. Wir haben einen geheimen Verrat, einen verbrannten Brief mit dem Siegel einer Universität, einen signierte Botschaft, Lavendelfarbs Kursenwachs, und die Anwesenheit einer Frau irgendwann ein auf, meinen sie nicht auch Watson, das, da was, lebon, komplizierter war, als sein asketischer, lebonstil vermetan ließ, Beverage antworten kannt. Recht ein lieses Klopfen, Tormen, unsere Aufmerksamkeit, den Huisch stand ruhig und gelassen da. Mr. Holmes, ich hoff, Ihr ersten Beobachtungen sind zufriedenstellend, Sie sind sehr oft antwortet Holmes. Darf ich Sie jetzt die Disziplinariken, des Colleges bitten?
Ich habe mir erlaubt, sie mitzubringen, sagt Hewish an de Zog, an dann Ledermap Herver. Sie wurden nur in einen einzigen Eintrag finden, der Professor was betrifft. Hat kürzlich einen Studenten de Plagiats beschuldigt, einen gewissen Mr. Peter Chilton, einen brillanten, aber unberechenbaren, jungen Mann, was wollten von der Schule verwiesen. Gab, wie soll ich sagen, Complication. Holmes nam, Dimap and Oberflog, Searash. Chilton hat die Anklage bestritten, Segder Dekan. Sin weiter ist Viscount Croyland. Die Situation war heikel. Holmes reicht mir den Ordner, kommentarlos, underfragt dann, und wie war der. Zusten de Professors in seinen letzten Tagen, het sich, Zurach gesehen, sagt der Dekan, mehr als sonst. Abisacht keine Abendessen, mehr an der High Table, Vorelsungen wurden abgesagt, aber solch Zerkgusigenheit ist hier nicht angenlich. Holmes nicht kurz, ich word och, gun, mit, dem Steward sprechen. Mr. Pomeroy und dem betreffenden Studenten. Ich lass sie in mein Arbeitszimmer schicken, sagt Hewish kommst, du mir dorthin. Gleich, sagt Holmes, noch ein letztes Detail. A-Kart, zum Schreibtisch, Zurich, unter, Nam, ein Geramps, Foto in die Hand, ein Schwarzwief, Foto, von weir Manier, die, Shelter an, Shelter standen. Keiner war Professor Voss, Junger und dunklerim. Haar einen anderen, erkennt ich, als Hewish selbst, kaum gilt hat. Die anderen kannt ich nicht. Ein College-Treffen, sagt Hewish. Das Foto stammt aus dem Jahr 1875. Ich, Voss, Dr. Edwin Langstone und Professor Marcus Rivington sind alleweil nochmighty sind Agatha verbunden. Fragt Holmes, Langstone ist vor einigen Jahren verstorben. Rivington ist immer Notchfellow, wenn auch im Vorstand. Lebt auf dem Gelände. Holmes betrachtet das Foto mit großem Interesse. Ich frage mich, ob die Vergangenheit, wie das Foto, in der Zeit eingefroren bleibt oder ob sie in Nuan und der gefährlicheren Formen weiterholt. Hewish antwortet, nicht als, wer ansof, den Weg, zum Arbeitszimmer, de Dekans, matchten, schien Holmes, tief in Gedanken, versunken zu sein. Ging langsam und hielt die Hand auf dem Rücken. Ich nutzte die Gelegenheit, min Notizen der Kiena, verschlossener Ramit von, in an vergelter Türken Ansiken 1, gewaltsamen, eindringend snuttricht, was eigener Hand. Im Veros, geschrieben Spuren von Lavendelkers ones Jasmine Parfel verbend. MIT College-Siegel versiegelter, Umschlagliers, Jahimfuk unter dem Teppich Photographie, von Voss und de drei anderen, circa 1875 Verdacht auf Plagiat 1, Studenton, Peter Chilton so viel Fäden, und quant ich nicht erkennen. VCZ USA, MMEN, hing n.alss, wer den Fleur, betreten, Sprach, Holmes, Schlieglich, Watson, zeigt ruhig, wir dürfen uns nicht nur darauf konzentrieren, Wargeti Tetrafers was, sondern wir proficiate am Meisenos, sinem Schweigen bedutang, Holmes la Kelti, mit Schwach an jeder Mensch hat etfos das a lieber Begrabenheit, die Frage ist, ob was so tief gegraben hat, das Arbeitszimmer de Dekans war, im Vergleich zum Rest von St. Agathas ein warmer, Rom das, im Kamin nistern für Worf innen Sanfan, Schein auf Walnuts Wrigley und den Gruns Leder Gabandin, Bucker Holmes stand MIT, wer schrinkten hindern vor, dem Kamin, Renditch, MIT dem Stift in der Hand auf,
Inem still neben dem Schreibtisch Platz, nam Dekan, Hewish, hat Sol Herren Pomeroy, den College Walter, als Och, den Studenten. Peter Chilton zu ein selber hierin vorgeladen, Holmes besten Jedok darauf, dass der Student Vorrang habe. Peter Chilton trat MIT, einer anmet, ein. Die, ich oft bei, jungen Manioren, aus der Aristokratie beobachtet hat. A war groß, dunkel horig und kantig, sein magisch nedart talar viel, im Lassig, ober die Schulton, sin Blick begegnet, uns nicht mitmeid, trotz, sondern, MIT et VOS, viel entwaffnen direm, nugier sie wollten mich sehen. Fragda Seinton war respektvoll, dass sein Halting variet ein Guss gleichgültiget. Holmes dutet auf den Stuhl im Gegenüber. Bitt, Mr. Chilton, ich habe gehört. Sie hatten kürzlich einen Streit MIT dem Verstorbenen. Professor Voss, Chilton, kaum beim Augenbraue versagt, aber nicht, is zu leugnen. A warf, mir plagiat vor, von Theakrit is, war, absurd. Wear him absurd, while ich selbst obersetzt habe, ich geb zu, dass ich mich von einer obskuren deutschen Quelle ins Lies, aber Inspiration ist kein Diebstahl. Holmes legt den Kopf schief. Kunde was war das Ergebnis. Die Sache wurde nun Sache des Dekans, sag Chilton und warf Hewish einen Blick zu, der wortlos blieb. Das College lehnt ab, die Angelegenheit formell zu verfolgen. Was zog, die Ansicht Zürich. Ich, Bermud, stand unter Druck. Holmes schwieg einen langen Moment. Dann, und wie, haben Sie was, danach, erlet, Chiltons, Gesichtsausdruck, verandert sich in einen kurzen Moment lang flackert, etwas Dunkels hinter seinen Augen, dann war verschwunden, hat mir leid, sagt Augenend, worked ab, vergenstigt, als obi Schattenoff in Zuckmen. Angst wover, das kann ich nicht sagen, antwortet Chilton, aber, beobacht mich, ständig im Innenhof, als versteht, ich kennt, in Ried stellen. Ich hat keinen Grund dazu. Holmes mustert in schwagend. Dann, wo wären Sie in der Nacht, als starb, in meinen Zimmern, beim Lesson. Ich habe niemanden gesehen und niemand hat mich gesehen. Nicht das best Alibi, geben zu, Sie geben zu, allein zu sein. Das Tuesday ich, Caber. Ich habe ihn nicht getätet, falls du das meinst. Holmes wandte sich an den Hewish. War Mr. Chilton jemals gultatig? Oder gab is darüber hinaus disziplinarisch Problem? Der Dekan sigert, keine formellen Beschwerden, aber hat den Ruf, intensiv zu sein, RISD brillant, zu brillant für sein, Eigen's wohl, hatten Sie das Gefühl, Ihr Position, AM College sei berot, Mr. Chilton, fragt Holmes, plötzlich nein, antwortet Chilton, ruhig, aber alleinig, meiner Tutorin, anderer Meinung sein kein Ten, ein Klopfen an der Terkondeit, die Ankonfed von Mr. Pomeroy, dem Steward, and Chilton, standoff, nicht schwach und tritt hinaus, singuend bauscht sich hinter, ihm wie ein schwarzes Siegel. Holmes sah im MIT Susamengo Kinfon Augennotch. Ein intelligenter Lügner sagt die Azumir. Unwahrscheinlich, unschuldig. Glauben Sie ihm, ich glaub ist arrogant, ginnig, sein Luge, zuzugeben, schon allein, zuzugon, dass dies, aber sogar dann kann das. Gefkriegst an, Peter Chilton ist nicht sein Schuld, sondern sein Immunit. Pomeroy trat ein kräftiger, Letira mon MIT dicker, Brill an die Einnahme geseckt, wie ein besorgter Bulldog. Arok, schwach, noch Pfiffentabak,
an die ich. Mr. Pomeroy sagit Holmes freundlich, darf ich, Sie noch, Ihren Pflichten gegenüber Professor Voss fragen. Ich habe im Essen gebrecht, sein Zimmer, Gepitz, Mitteilungen, der Universität, Verteltan, solch, Sakon, sag Pomeroy, wären nicht Gerard eng befreundet Sie besagen, in Anschlussel zu seinem Quartier. Ja, Sir, aber ich habe es nie benetzt. Nicht ein einziges Mal, was heißt unterbrechend, an dem Abend seines Todes. Ich habe in nicht geißeln, so ich weiß, war wie, oblick eingesperrt, het sonst noch jemmen Zugang zu seinem Zimmer Besseker, Handwerker, Haschkulturen, Pomeroy Sigert, nicht oft obwohl. Nun, angeft hier, dreinacht vor seinem, Todd bracht ich, Dr. Rivington einig Papier, als ich sah, wie jemand in was, Fleur, schlapt Holmes Butte, sich war spept, Sir fast Mitternacht, ich dacht, is kennt keiner der Fellows sein, aber is war ein Frau, ich werd mean, ranent, darauf, wetten, sie trug, einen grauen Mantel an der Biwett sich schnell. Ein Frau wiederholt, huisch alarmiert, ich habe, nicht mit ihr, gesprochen, sagt Pomeroy, sie ist verschwunden, beverich is kannt. Holmes wanti sich an Indiken gibt, is im College angestellt Frauen, die noch Dienstles Zutritt haben. Es gibt 3 Hausmädchen, und die Oberschwester sagt huisch sternensfeld abor. Niemand wird am dies, seid unbeaufsichtigt, heranlaufen, vor allem nicht im Fellows-Flaggel. Dann war die Frau entweder ein, in Dringlingen, sagt Holmes, oder jemand, der Grund zu, der Annem hat, dass sie ein Recht hat, dort zu sein, wanti sich, wieder Pomeroy zu, erinnern, sie sich in irgendein Gerock. Irgendet was unschwinliches, jetzt, wo du is, sagst, ja Lavendel, anderitios, Suses, wie die Blumen. Die mein Frau immer trug Jasmin, fragt ich, das ist is, Holmes nicht zu sie, wären ein groß Hilf, Mr. Pomeroy. Der Steward verbeut, sich an der Zog, sich zurück, Holmes ging langsam vor dem kommen, auf an de blumigem Duft. Ein Frau mit blumigem Duft, ein Geheimfug, kürzlich geliert, ein verbrannter Brief mit dem Siegel der Universität. Ein Warning, an den Nun, ein brillanter Student mit, eine Motiv, aber eine Beweis, Gales passt, weil zu Gott. Finden Sie es, zu bekäm, fragt ich, ja saget Holmes. Peter Chilton-Salters, man zu sein. Els dutet offen hin. Aber geno das Boinruhit, mich späten Nachmittag kehrten, wer sowas Gemchorn, Zurich on de Jingen Jeden, schritt noch in Meldorch, Holmes verweilt in der Nahede, scheitesch, backt sich dann abrupt and untersagt die Unterseit de Tintenfasses. Aha, flüstert as einen Papierfetzen, us einer nicht, konter durchbleek, o war im Rand. Engrissen, die Schrift kaum noch lesbar, dat was man darauf, sehen kannt, lies mein, hers verschlagen. Eten word, els sehr streng, wenn is ans Licht kommt, sie must, schnell handeln, sie hat schon einen, Verdacht, Holmes, steckt is in sein Tasch. Watson was sogt in an das gemenanzt hat, Internet zuworden, Vielicht Rivington, der Saraceni name kontet Chilton, oder Rivington, in der Tat, oder Vielicht ochnicht, Holmes lachelti, schwach, ist gefglich, nur das, zu sehen, was man erwartet, als wer den Innenhof betraton, verdunkelt, sich der Himmel, an die Gasleten,
Flackerton, oft, Holmes, Dretta, sich plötzlich, zu mir, am Itchmas, jemanden treffen, allein hu, ein Geist saget a kritisch Worte in den Gemtschern. De Dekans of mich, ich, bin vor Mitternacht, Zurich, an de Mott, Verschwand, Nebel von Cambridge, on de Lees, mich, Elin, Mitti, inam notis Butch, Voller, Fragmenti, Zurich, on de Dim, being Stiegenden, Gefällt, das, der war Mörder, Gerard erst, begonnen hat, sich, zu offenbaren, als Holmes in de Semabendum Kurs, noch 11 Uhr in das Arbeitszimmer, de Dekans, zerkiert, war sein Mantelfut, vom Nebel, an sein Augen, leuchteten, mit einer Art eisiger Klarheit, die ich, mit dem Moment in Verbindung bracht, und dem sich in seinem Kopf in son Fäden, zu einem einzigen Seil zu. Wer folgten begann, nen dat usegt, wenig. Rende sein Hand, Führer wurmt, Dekan Hewish hat sich zurückgezogen, aber ich hat gewartet, mein Notizen durchgessen, on de Verge Black versagt, die verstreuten Puzzleteil, zu einem stimmigen, ganzen Zusammensfügen. Du bist lange weg, sag dich lange genug, MIT-Professor Marcus Rivington zu sprechen, antwortet Holmes, warf seinen Mantel ab unterlegt in über einen Stall, an de Notch länger, am zu erfahren, was getan hat, nicht sagen, dann ist unserem Gegenteil, ist weil so schlau, am unserem zu sein, eberer hat, bestigt, was ich bereits vermutet hat, das was, sich innerhalb dieses Kollegs feind gemacht hat, nicht erst seit kurzem, sondern schon seit Jahrzehnten erholt. Ein gefälliges Dokument, EOS, seinem Mantel, Rivington hat mir nur will gegeben. Ein Brief, den was ihm nur 3 Tage vor seinem Tod geschickt hat, bickten sie die Unterschrift ich, betracht die die Handschrift war ruhig und bestimmt, die letzt Zeilotet, sie sogden mir einmal, schweigen schützt die Schuldigen, dem stimm ich nicht mehr zu. Wie Holmes samt ließ, das interessant ist nicht, das geschrieben hat, sondern das Rivington, damit ein Gespräch vor über 20 Jahren erinnerte, ein Gespräch laut Rivington über einen Studenten, der unter mysteriösen Umständen verschwand, die AKT war versiegelt, mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Wollen Sie damit andeuten, dass dieser Mord in der Vergangenheit liegt? Ich behaupte, sagt Holmes, dass Professor Voss sich darauf war bereit, ein langwieriges Schweigen zu brechen und jemand etwas unternommen hat, dies zu verhindern. In diesem Moment holt ein Klopfen durch das Arbeitszimmer. Inspektor Lestrade trat ein, sein Mantel war, noch zugenieft, und sein Gesicht hat einen selbstgefälligen Ausdruck aufgesetzt. Holmes, ich dachte schon, ich kennt sie hier finden. Ich komm aus Peter Chiltons Gemtschern. Holmes hab ein Augenbrauen, und Lestrade hielt in einen kleinen, Sampeutel hoch, Lavendelduftens Walks, Genovidas in vos Kamor, und einer Schublade, unter einigen Vorlesungsnotas, das hier, erholt ein Brieffragment herver. Ich erkannte, dahin sofort war ein Fragment derselben, Notiz die wherein was, schreitig gefunden hatten, als Zirstren, wenn is ans Licht kommt, is muss schnell gehandelt worden. Die fällend Hälfte, sagt Lestrade triumphierend, geborgen, aus Chiltons persönlichen Gegenständen,
Holmes betrachtet is das sin Gesetzesdruck blieb under Kober. In der Tat, under was schlegen sie daraus, das avos getatat hat, seget Lestrade, ganz infok. Das Motiv ist davos, heit, beinahe sein Zukunft, ruinier. Die Mittel sind plausible. Kant das College, Kant was Gunheiten, an de het kien, alibi, an de jetst, bellesten Beweismittel. Holmes nicht langsam. Ein Obersuchender, voll, sein Rouge, überrascht mich. Dann bist du einverstanden, nicht ganz, antwortet Holmes. Erinnern, Sie sich, Watson, an den verbrannten Umschlag im Kamin, GOMIT einem roten Wachsiegel dem Collegeabsiegen an da. Sagt Holmes, ist das Wachs aus Chiltons Butelevent Duft weich und huslich für die persönlich Korrespondenz gedacht, kommt das, was man von a Hochschuldokumenten erwarten wird. Sie meinen das, Siegel im Gitter, Knickterken, Nickdos, Chiltons Wachs, Stammen, Sagich genau, Lestrade ranzelt die Stern, kennt Gemond, andran Benetz Taben, oder hat mehr als einen Tipp Glitch, sagt Holmes, aber unwahrscheinlich, für einen Mann von solcher Eitelkeit, Chilton matcht aus, seinen Negonen, keinen Hell, annam, Lestrade, den Butel ab, an de hield in een scène. Nees, das ist nichts, walks aus, was Zimmer, unlicher Duft aber, nicht identisch Texture. Das in was Kamor war MIT Bienenwachs und die vermischt selten Lestrade, blickten skeptisch an sie, erwarten von mir, dass der Mord auf Wachs und de Parfüm beruht. Ich erwart nicht, sagt Holmes. Aber ich rät, sehr vorsichtig, Beverman Chilton in ein Sell steckt. Manchmal ist der Mann, der schuldig erscheint, nur der Ginnig, den wir werdet deigen sollen. Aber der Saraceni-Brief, unter Jessaban, sagt Holmes unverblumt, will so günstig platziert. Ein Irreführung sehen Sie, Lestrade, der Mörder, Walt Chilton, Anklagon. De Schildpast eils heim Bishanzugat, Lestrade mermelti etwas vor, sich hin understürmt dan Devon. Amdei bewiskat zu, aber prüfen, Holmes kehrt an Bord, zum für Zurich, gibt noch ein weiter, an Gerithit, sagt Alice. Ja die Terzu was, Zimmer war, von innen, verik wer sollten, Annemen handelt sich am Selbstmord oder am ihnen, Mord in einem verschlossenen Raum, aber gab keine Ensiken von Panik, kein am justerster Stall, kein Kampfe, das sagt ans EINES, dat udretta sich MIT scharf am Blick zu, mir, was hat den Mörder re-Angelissen? Glauben Sie das, Sie Kant, ich glaub hat Sie erwartet, und ich glaub hat die. Nachrecht im Voraus vorbereitet, weil befürchtet, dies Person kennt in zum Schweigen bringen ich, lend mich erschüttert zurück, wer dann Holmes lachelti schwach, das macht ich herausfinden. Aber zuerst, Watson, muss ich Sie bitten, ein Aufgeb zu erledigen, natürlich, ich muss Sie in was Zimmer zurückbringen, müssen Sie den Teppich, genauer, gesagt das, Muster, am Rand, das Muster, ja ich glaub, ist nicht symmetrisch, und ich glaub das sich darunter etwas verbarg, nicht weil der Teppich würde verschoben, aber weil jemand den Teppich benutzte. Die Tatsache zu verbergen, dass der Dielen selbst wird, ersetzt, ich, fragt nicht noch dem Grund. Ich hat inzwischen gelernt, dass Holmes MIT seinem Instinkt selten touché, als ich 1,5 Stunden später zurückkam, rast mein Herz,
Du hattest recht, sagte ich, der Rand auf einer Seite ist drei Zoll schmäler, Holmes Butte sich war on der Boden. Die Maserung, der Bretter ist unterschiedlich, etwas dunkler. Als Rinsi, erst kürzlich, gebiased worden. Holmes lakillen wurde kalt. Ein Geheimnis in einem Geheimnis. Ich vermute, wer sind der Wahrheit her, als irgendjemandant. Ich sagt aber, wenn Chilton unschuldig ist, wer him falscht man dann beweis gegen, in quail sagit Holmes, jemand einen Sündenbock brocht, jemanden dessen Stolz und der Arroganz in blind für die Gefahr machen würden. An de jemanden den das College nur zugen op von word, am Sinnen ruf zu varan, a standoff, UND griff, noche seinem Mantel wohin gehen wer. Frag dich some Universitors segd in den Officialen, auf Signungen fällt etwas das, dort, stehen, sollt aber, nicht ist, Dundas Watson ist der Geheimhinweis. Der Diocese ganz, Rätsel Lasonword, als wer den Nebelwürgen, Innenhaf, Betreton, spürt ich unwiggerlich, wie, wer ans dem Herzen, einer Dunkelheit, unhörten die lange, unter den Türmen, under Predicten de St. Agatha's College verborgen lag, UND das Ergendu in diesen alten Mauern, Gemmen Susa on the Wartit, das Archiv von St. Agatha befand, sich in einem Gulbeten, Rom, unter der alten Kapella. Der Geruch von feuchtem Pergamon und der Staub hing in der Luft wieder, etem der Geschich, die stiegen, schweigend, die Windeltrupp hinab. Das Lampenlicht flackert aber die Reihen Brutschger Buchrakan, an der Pergamentrolon, kein Sounter, Nesselregen prasselt wie, ein Lieswarning gegen die Bliglisfenster. Darüber, ich macht Stoff, Signungen, Oberdisziplinarmanam, aus den 1860 und 1870 Jahren, sagt Holmes on die Oberflog die Regel, Kalali voll die versiegelt redigiert oder selsamereis fällen. Sie vermeton das was in itivos vergrabins verwickelt war. Fragt ich vermut, antwertet agrimmig, das Diocese, College einst, schweigen dem Skandal, vorgazigen hat, und das jemand bereit ist, zuten am is, zu bewähren. Noch einer, halban, stund stiller, Arbeit hielt Holmes, MIT, einem Lausanne, Useraf, in Sazensee, hier, sagit, on der Schub, ein Gebandinmap, über den Schreibtisch sehen Sie die Eintrag, Ausweisungen Tadel, Relegationen bis 1869, dann plötzlich nichts, ein ganzes Jahr ohne Aufsignangen. Das Protokoll beginnt wieder, Anfang 1871, fällen Sie nein, der Einband ist unbeschkittet, Keys wurden nie eintrag, gemot auf nicht ein zweites Hauptbach, ein Wartungsprotokoll, sind Sie, December 1870, Zimmerlut wurden beauftragt, den Fubodan, im Ostflügel, Professorenwang, zu reparieren. Das ist was Gebguden, selben Bereich, in dem wir die nicht zusammen passenden, Bretter gefunden haben Geno, wir wurden durch, schnell Schritt auf der Treppe unterbrochen, den Huisch erschien atemlos an der Bleik in Dörter. Sie wurden gebracht, sofort, sagt dir, itevos ist passiert, wir folgen im über den Campus zur College Capella, sie war leer an der Dunkel nur, ein einsam Glam flackert, neben dem Alter dort zusammengekarrt. Auf den Marmorstoffen lag die Gestalt einer Frau, ihr grauer Mantel war durchnasst, ihr Hand behandschuht, die Hauptschief, ihr Brust hob an die Senkt sich kam, sie liebt, sagt der Trigger, der sie gefunden hat, aber nur knapp.
Holmes niet neban onderzoekt das verstokt handgelank onder die geketcht schlef. Jasmine, sagt die Alice, was sie riecht noch Jasmine. Sie war die Frau, die vorvos gemchorn gisihan verda, whereist sie pragd ich, der Dekan schweig, in een langen moment. Dan segde das, ist Miss Beatrice Hale, sie war, inst Studentin, am Girton College. Sie wurde, unter Mysterissen, Umstanden verlassen. Aber was noch wichtiger ist sie war. Einst mit einem Jungen man hier verlobt, einem Mann der 1870 verschwand. Holmes blickt scharf auf, ein Kerl wie his Victor Blackwell. Der Name sagt mir, nichts da Holmes Holting während der Tisech. Stand sichtlich, aufgeregt auf, und desi sagon, ist verschwunden, keine Spur, geruckt, kurserten, aber das, College Wiggert, sich darüber, such schon. Im offiziellen Protokoll heißt es, sei aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Holmes wandte sich wieder Miss Hale zu, dann vermut ich, dass Miss Hale zurückgekehrt ist. Die Wahrheit auf Dekan und der Gemund hat versagt. Das zu verbieten, ein Arzt wurde gerufen und Miss Hale in die Krankenstation gebracht. Holmes blieb in der Kapelle und der ging unter dem großen Buntlisfenster auf und ab das die Heilig Agatha saht. Wie sie den Drachen fesselt ich, habe mitgehört, sagt das schlieglich. Chilton ist nicht der Mittelpunkt dieses Netzes NICs lenkt ab. Bevos, Todd Gingis, nicht am gegenwärtig, Sham sondern am Vergen Welt. Die Frage ist, wessen Todd, sie glauben, dass Miss Hale aufgrund ihres Wissens zum Schweigen gebracht wurde, nein, sagt Holmes. Für das, was sie gefunden, am nächsten Morgen herrscht, erneut Spanning im College. Chilton stand unter Vorarlberg, Hausarrest beteuert, jedoch weiterhin, MIT der, im eigenen Verratston sehen, anschuld, die Fakultsmitglieder, vermeden, auf den Fluren den Blickkontakt, war, als, spürt, das College selbst, das sein Fassade, der Wort zu brickeln begann. Holmes schlief nicht. Verbracht, die Nochot, die Protokoll, und der Brief dazu gehan, und was Aufschluss richtens war, den Grundriss, die Ostfliegels, noch einmal zu, untersacken beim, Frostok ruert, aus seinen Tee, kom an ich, war ein Narr, memelti, die Wahrheit lag nie in der Rasch des Führers. Sie lag im Schatten unter dem Boden. Du denkst, was ist dem dort? Was steckt nein, sagit ach, denk etwas war dort, begraben. Und dann, umgesiedelt, stand plötzlich auf, komm, Watson, wir werden graben, dank der weiter Willigen. Kooperation von Dekan Hewish und dem Portier erhielt Holmes Zugang zu den Gemcher, neben Gem, Demgen, neben was, Genam Gemmer, das einst wieder, Dekan Zagarb, Victor Blackwell, gerete.is, warjetzt, leer, dicker Stoblag auf dem Kamensims. Holmes sank auf die Knie und begann an den Fullesten, in noch einigen Minuten, hat mit einem Taschenmesser zoi. Dielen Bretter Huraskabon, darunter war ein Hohlrum, unde in der Hall. Ein Eisen KISTE. Holmes Hob ESITA, SITS OLA Shore Fault, heraus unde verniet, den Riegel darin befanden sich, drei Dinge. Ein Bundel Alterbrief, zusammengebunden, mit einem verblitzenden blauen Band, ein einzelner Goldring, mit engraviert Tim Wappen, ein kleines Notizbuch, mit Einschrift in zackiger Handschrift.
Q, alas, Marier Minatun langschwegend, sein Augen beweckten Sitrash. Sein Atem warflatch, dat Dan klappt aras Butchsu. None sagd a ruig, where haben answer motive, was ist ease, fragd ich, dot agab, mere inender brief. A war. Vom 12 Juni 1870 adressiort von Victor Blackwell and Beatrice Halle. Liebste Bessie Laban, uns nicht darüber zu sprechen, was hat mich sam Schweigen verpflichtet, ebenso wie der Dekan. Sie fürchten den Ruf des Colleges, aber ich kann nicht dem at Leben dies Wahrheit ausgesprochen zu lassen. Der Student ist nicht gesterst, a wurde gestagen, und a ich weiß, quer is gitten hat. Ich word in Hut a ben so red stellen, wenn ich nicht denk daran, dass ich dich geliebt habe wie mit sittender Hand ließ ich den Brief sinken. A wurde ermordet, und sie haben is, vertischt Holmes, nicht sie haben den Skandal unter Verschluss gehalten, die Akten versiegelt, und des Sujetten, als sie nichts passiert. Da, jemand viellicht, sogar was, selbst hat die Beweis unter Verschluss gehalten. Bis vor kurzem, als was beschloss, die Wahrheit zu sagen, Holmes war ganz blass und idiester. Gestorben wurden durch ein Lieses, Husten an der unterbrochen, ein Gestalt stand im Flur, Miss Beatrice Hall bleich, aber bei Bewusstsein, ihr handgelang bandagiert, ihr Stimm unerschütterlich, ich wusste, dass etwas hinterlassen hat, sagt sie, bitte war so präzis, am Spelo zu verschwinden, Holmes trat vorsichtig vor. Miss Hale hat Professor Voss, sie noch Cambridge zurückbordert. Nein, letzten Monat kam ein Brief, anonym deren stand, ich soll kommen, wenn ich die Wahrheit über Victors Schicksal erfahren will. Wo ist der Brief jetzt? Ich habe is, vibrant, sagt sie, is hat mir Angst gemacht, Holmes nicht langsam. Dan müssen wir davon ausgehen, dass der Mörder wusste, dass sie zurückkehren würden. Under Furcht DHA was sie, worfenden, kannten ich, wanti mich an Holmes, was jetzt. Adretta sitzt zum Fenster, amande Biobachti, wieder Schnee, in hellen Flocken auf, die Turm der Kapelle fiel. Jetzt saget, stellen wir ein Faller, Morgen, Norch, Ansaru, Entekonk, der Eisenkist, schien Holmes, sein modiget, wie einen Mantel, abzustriefen, watched from Lent das Frostock, gänzlich ab on the leaf, der, rastlosen Energie 1, Hans, der, Gerard von der Lin, gelassen würde, durch, die Regum, der Dach, Dash, die Regum, der Dekans Residence, Watson sagde blieb Fenster stehen on the spät hinus, zum Kirchturm, der Sichgrau vor dem bedeckten Himmelabhab, die stand naht, unser Gegner, beobachtet, unsand kalkuliert, wer Mason, sorst zuschlagen, und so subtle, hast du einen Plan, ja sag da, sag ihnen, gefalteten Universitätsplan, aus der Innentasch sehens, Mantels angelegt in auf den Schreibtisch, wer Mosen, den Mörder, glauben mahen, dass immer noch die Oberhand hat, no dan Wort a sich zu erkennen, geben, tippt auf den Standard de Glockenturms, de Colleges, hut abend worden, sie und Miss Helle dort eintreffen, Ingenieuren, offentlich genog, unbekannt zu werden, antreibt genog, am Ansun Mörder in Versachung zu führen. Is must spontan worken. Ich word dafür sorgen, dass die, na cracked die, reached again, oren erect,
und was dann? Holmes blickt, mit einem blitzenden Blick auf Dan Watson Word. Ich ein ganz anderer Mensch sein. Die Verwandlung war unheimlich. Innerhalb weniger Stunden hat Holmes, in unstaubigen Priest, mental, ein Randbrill und ein Gehalting angenommen, die in Jahrzehnte Liter erschienen ließ, Kimni einer leichten Verderung seines Herrensatzes und einer feinen, schickt Bühnenglieber, verwandelte sich in Reverend Alton Meeks, einen unbekannten Theologian, der gerechten Zufall in seiner Jugend was, vertrauter gewesen sein soll, nur ich und der Dialekt Mrs. Hudson hatten Holmes schon einmal in einer aufwendigeren Verkleidung gesehen, aber selbst ich muss zweimal hinschauen. Als die Prozess gangart und die Betonung der Figur anstudiert Holmes, sagt ich glauben Sie, dass der Mörder hüt noch hat innen, Anschlagverse kein Wort, ich erwart von innen heiren, sagte und Angst, der Schlüssel ist nicht Confrontation. Sondern Zweifel Sie müssen glauben, dass ihr Geheimnis ans Licht kommen. Sie müssen aus Verzweiflung zum Handeln verleitet werden, erhielten. Sie müssen Miss Helgat bewachen. Sie ist tapfer, aber ihr Anwesenheit ist jetzt gefährlich, ich nicht grimmig. Sie hat dem Plan zugestimmt. Sie hat darauf beistanden, bei Einbruch der Dunkelheit wurde der Plan in die Tat umgesetzt, unter dem Vorwand eins, späten Gasprachs, begleitet ich Miss Hale in den Kruisgang der Kapelle, durch das Hoffenster des Glockenturms brannt, schwach ein Kurs, sichtbar für jeden der Warm, Innenhof oder Warm, Arbeitszimmer des Dekans, OS, ich dort in der Suschensieht, Holmes in der Gestalt von Meeks, ließ, aber beschäftigt in der Itnum roten Liederjournal, in der Hand siesen, das dem aus der Eisenkist, geborgenen, berbluffend, gemeld geflüstert, einem Portier zu, a sei auf Bitten von Professor Voss gekommen, on der Word, sichem in Term, der Word sichem Term, MIT, einer Miss Hell treffen. Am ihr von seinem Wissen zu, Ursland der Kader war ausgelegt. Gegen nun wurde der Nebel dichter an die Krok wie an Still. Flut aber den Kruisgang, die Stein wurden glitschig vorfeuchtiget, an das Rascheln der Drakonen, Ephias im Windklang, unnatürlich, lot dort Miss Helle sagelassen neben mir auf der Steinbank. Sie trug Kinahab, und in ihrem kastanienbraunen Haar fing sich das Lampenlicht ein. Ich lass mich nicht gern als Kader benutzen, sagte sie ließ, ich mag dich genauso wenig, wie du in Gefahr bist, erwidert ich aber, Holmes glott, der Mörder beobachtet ans Dialekt, ans ihr einzig Chance, in zu entlarven sie, nicht knapp, dann lass sie kommen. Die Glock der Kapelle schlag die Stund. Nun, dort undan, das ließ naron einer sich hoho, oban Fendentor, os dem Dunklen, in Gang de Glockenturms, trat ein Gestalt höher, verholt, mitkapuz dot Miss Hale, stand auf. Ich trat instinktiv zwischen sie, da Holmes hat mich gurrend nicht eins begriffen is, se denn, sie war in unmittelbarer Gefahr, wer mustan sehen, was der Mörder tun wird. Miss Hale, sagt die Gestalt ließ, die Stimme war männlich, kultiviert, und sie tat, war unterdrückten Emotionen. Sie which, Zurich, wer bist du? Du weißt, wer ich bin, saget, du wusstest is schon immer. Du bist gekommen, die Vergangenheit auszugraben, mich als beswitcht darzustellen. Dann sag deinen Namen, saget sie, ich habe getan, was ich tun musst, sicht der Mann,
Victor war, Rücksichtslos, Part Els was wer higher, Aufgebot haben. Aber schall diggemich, wollt zur Zeitung. Ich kant in nicht lassen. Ich trat vor, an de Professor Voss. Hat orch ear, bedrot. Der Mann sucht, Zusammen on de Sichtan, Zerflacht bever ich mich bugen kent. Trat ein Schatten hinter der, Trepte, Glockenterms Herver, Holmes, schnell undenlos. Der Diver Kladong von Reverend Meeks Ablecht ALC, Diver Halti Gestalt MIT Joiter Precision Zoo, Bodenbracht. Lestrade an de zwei Polizisten kamen aus im Verstek, das Holmes zuver begarfen hat. Der Martyr, nun intarnt, start MIT White aufgerissen. Vergig Stigton, Augen zu, im Hinhof Guttiger, getaucht ich, ist ihn Hewish, die Verhaftung, erfolgte, MIT Ruhiger, Otterit, Hewish sagit, kein Wort mehr, bis rein stand, später in Holmes Arbeitszimmer gebrocht, Verda du hattest kein Recht, sagde MIT heisere Stimme, du hast keine Diwas, beduti Diocese, College Zoo, Schützen. Holmes betrachtet in Anna Mitfil. Sie haben sich selbst geschätzt, saget Akol, Victor Blackwell droht, ihr Beteiligung, Tod Diocese, Studenten im Jahr 1870, aufzudecken, was bewahrte das Geheimnis, ausfelgeliter Loyalit, das sein Meinung andert, als sein gwissender Mitgliedschaft Vorsorg, brachten sie in Schweigen, Hewish lacht bitter, glaubst du, dieser Ort Oberlet durch Ehrlichkeit, glaubst du, unser Raffruher, allein von Tugendher, ich habe ein Heiligtum errichtet, ich conserviert Sie haben gemordet, am zu bewähren, saget Holmes, und als Miss Hale Zerkunderan wissentlich, den Schlüssel zu ihrem Untergang in der Hand hielt. Versekten sie, och sie zu beiseitegan, sie, heit als, zerstört, konnert Hewish, das Mädchen hat kein Recht, in der Geschichte zu wollen, als ihr Tagebuch, ich habe mein, Leben diesem Ort gewidmet, als Holmes widersprach, war seinst im Kelter, als ich, sie gehört hat. Nein, du hast ein Leben ein Luge zu schützen, St. Agatha mag oberlieben, aber du wirst nie wieder frei auf diesem Gelhande Horum laufen, Hewish Schultern sackten herab, assegt nichts mehr. Els Lestrade in WEGF hört, später in der Not standen Holmes, on det Schnoch, unter den Termen, de Colleges, wurden die unterlegen, ensiegelt, fragt ich glob, Schan sagt, och, Miss Hale hat jetzt genugen Beweis den Hochschulrat, sam Handeln zu zungen, und ich gehe davon aus, dass die öffentlich Verhaftung Schweigen anglitsch mahan, word an die was ist MIT Chilton, unschuldig, sagdeg Holmes, arrogant ja, aber unschuldig, das Untergescheben walks under Brieffragment, whereon plump imitationen die den Verdacht ebelinken sollten, der war Mörder kennt die Archive, den Bo, de Ostfliegels, und der het Zugang, zu vos Karte, ohne Alarm uschalisen, die List war sehr kurz, Astart in den Nebel, die Augen in die Fern gerechtet, ist immer der, Monder die, Schlüsselbesitz, der Glot, kein die Wahrheit für immer, wegschligon, folgenden, Nachmittag Trafon, wir uns erniet im Privaten, salon der Masters Lodge de St. Agatha's College, Holmes hat auf einer, letzten Zusammenhang fauler Hauptbeteiligten de volles bestanden, anwesend wären Inspektor Lestrade, Miss Beatrice Hale, Professor Chilton, endlich frei von Verdacht, und der erschüttert, sich aber, erholen Schatzmeister,
Mr. Eddings der Dekan war natürlich, vorabend, festgenommen, worden. Holmes stand in der Neide, sin Profil war scharf vom Führerschein erhielt, die Hand hinter dem Rücken verschränkt, die Augen glanzten vor kalter Zufriedenheit, Isis ist an der Seite, sagt den Vorhang, für dieses akademische Drama, zusehen, an die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die über 3 Jahrzehnte lang unter diesen heiligen Hallen begraben lag, where Sazan schweigend da on Holmes begann. Beginnen where nicht MIT Mord, sondern MIT Sham, sagte Holmes. St. Agatha's hat, wie viel alter Institutionen Geheimnis, manch harmlos, under 1870 entdeckt an Wilver Sprecher, Fellow Nomans Victor Blackwell, eins dieser Gift, ein heimlich Besihang zwischen, Deacon Hewish an Diener, Ungen Studentin, ein skandalosi Liaison, die, were sie ans Licht gekommen, Hewish Karriere, bindet an die, moralisch Autorité Colleges diskreditiertheit, Blackwell droht, die auf Sitakun, a war idealistisch Dialekt, naiv aber, unerstattlich die auseinandersetzt, irregnet sich, spät in der Not, im Ostvogel, Tribos, in der Hitz des Streits starb, Blackwell zweifellos, durch Stoßen, oder, Schläge, aber war keen Anfall, Lestrade, Butte, sich vor. Also hat a Blackwell getettet, an die Leech, versteckt. Nicht ganz, sagt Holmes, Hewish, MIT Unterstützung von was, der Demos, ein Aufsterbender Galater, an de enger Verbanditer war. Beschloss, nicht nur, den Tod zu vertuschen, Sanderlash, is die, Irfandin, geschichtslotet. Blackwell sei, aus persoonlijken, granden, zerkedraten, Stein, Corpa vorda, Jedok, unter dem Boden, seiner, eigener Kammer, begraben, an de Zor, Jenna die Bretter. Die Anfang, 1871, unter dem Vorwand, Instandhaltung straks, repariert, worden wären. Miss Heil schloss die Augen, an derselbe habe ich nie wieder einen Brief von Victor bekommen. Holmes nicht ernst, ja aber, die Geschichte, in det Haier nicht, Jahr lang lag Diocese, Geheimnis im Dunkel, was, in seinen letzten Jahren von schuldvoll und geplagt, bewahrte die Beweisbrief, an Tagebuch und de Victors Siegellering, in einer verschlossenen Kist unter dem Boden, seiner eigenen Gemcher auf unter Mörder, fragt ich, amas Angst gehabt haben, was wird reden. In der Tat, was hat sich allen Berichten zuvor in letzter Zeit vom Dekan entfremdet, möglicherweise hat sich ein Miss Heil gewandt, vielleicht am endlich die Wahrheit zu sagen, ob einen Brief schrieb oder im Gespräch etwas andutit, werden wir vielleicht nie erfahren, aber huish vermutet weret, onde so handelta, Holmes wandte sich an Lestrade, das Works, MIT dem Chiltons, Siegel nachkämmt, Verda, war ein Klist, der Mörder brocht ihnen den Bock. Chiltons meinens versche dein Mittwochs matcht in zum Eidilon Kandidaten, is war Hewish, derden Walkstrophen auf dem Kaminverlieger, das Stück eins, Serisonenbriefs im Kamin, und das Stück Kragen, im Kolonnemer, platzierte, Gids, zu perfekt, Gids, zu praktisch, Chilton, Strut, sich, Gicherselsi ich, war nicht in den Siemende mans das, hatten sie nicht, sagt Holmes, unter die Beoch nicht. Das Schloss weist keinerlei Anzeichen von Manipulation auf, da huish einen Generalslis albesses, der, Todestos erfolgte, MIT Kraft underwiesen wie is, ein Mann noch dreigigerer, Arbeit an der sieht Sehns, Opfers,
besitzen, kennt, ich worf, ein, aber warum, misshalten, sie war der, loose faden, sagt Holmes. Ihr plötzliche Auftauchen während sie chart in als sie anfing, fragen ober Victor Blackwell zu stellen, erkannt Holmes, dass die Vergangenheit nicht mehr sicher war. Ihr folgt, ihr entlockt, sie in die Kapelle, in der Absicht, sie zu erschrecken, vielleicht sogar zu ten. Da, sie entkam, knapp mighty dem Leben, Miss Hale's Finger zitterten leicht, da ihr Stimm blieb, ruhig, sagt mir, ich word vervollnis, ans Licht bringen, die sorgeschich gehört, manch Wahrheiten, sollten begraben, bleiben sein Wort, sagt Holmes, waren wörtlich, als bildlich, geminet, Lestrade schuttelt den Kopf an der Dach, wie Kanal, wieran sicher sein, wenn es keinen direkten Zugang gibt. Holmes' Gesichtsausdruck wurde messerscharf. Die Kist, sagit, dies Eisernkist, war das Todesurteil. Huish wusst, nicht das Sinoch existiert, und das nicht das was sie auf Bord hat. Die Brief, darin insbesonder die Letz, nekriegt von Victor, nanton indirekt, und dann ist da noch das Tagebuch, ein umfassendes Geständnis, von was, verschlüsselt, aber für das Geschäft, agi einfach, genig, erholt das Tagebuch, Curver und verniet einsieht. Die auf den ersten Blick wie mathematisch Notizen aussah, es ist ein Akrostischen, erquit Holmes, die ersten Buchstaben, jeder Zeil, ergeben, umgestellt, ein Geständnis wie et Schuld, 1870, Ostflügel, was für Schulds, ausfer den Fall, das is in die falschen Hand fiel, ließ aber genig, übrig, damit is von jemandem, entschlosselt, worden, kant Lestrade, admit aus, nun, das sollt den Staatsanwalt, zufriedensteln. Holmes wandte sich an Miss Hale, ihr Mat, hat, gerechtgeg, Miss Hale, Hersie, an der Versie an der Victor, Dragonen stiegen, ihr in die Augen is, war kein Mat, is, war lieb, Holmes nicht den Kopfu, und wandte sich dann mir zu. In diesem Fall gab es zwei Mord, Watson. Der ein aus Angst, der andere aus Verzweiflung. Beid entspringen demselben Kern, Heimlichkeit, Guerversticken. Unsere Sünden, so gern unter Steinen Traditionen, und da sagt ich, haben sie durch, ihr kennen ans Licht, gebrucht lächelti schwach, nicht nur geschick, beobachtungsgeb, ja aber auch geduld, und nicht zuletzt würde die Wahrheit von einer Frau ans Licht gebracht, die sich weigert, die Vergangenheit zu vergessen. Miss Hale erwidert seinen Blick an der nicht kaum merklich, als sich der Rom leert blieb, homsam kommen stehen, das Feuer nistert ließ. Ich stand neben, im Munde betrachtet, die Zug seines Gesichts, das ausnahmsweise von etwas, jenseits der Logik, berührt schien, von etwas beinahe, zärtlichem sie, wussten Schanfra, das is huish war, sagt ich hat ihnen verdacht, antwortet, at die Ergen seiner, Unterbrechungen, sein Kontroll über den Zugang zu Akten, sein Aufgang über Miss Hales Anwesenheit. Aber Verdacht ist kein Beweis, das erfordert Sorgfalt unter dem Preistheater. Reverend Meeks, im Tent meiner besseren Leistungen denk ich, wir lachten Kurs zu stammen, obwohl die Laste Geschehenen noch immer in der Luft hing, und jetzt, fragt ich, Holmes blickt aus dem Fenster in die hirnbrechend Dämmerung, Schnee bedeckt, die Dächer des Colleges, die Welt
Verda wiederways, jetst, sagde Verlassen, where diesen Ort am unseinen Geistern zust ellen und, where Biriten ansoften naxen Schatten vor, de Prozess gegen den Huisch verlief, verderartig verferen zugig, ohne Jeduk, en Dramatik zu verlaren, die Combination der Bewijsdocument, was Verschlüsselt tagibak. Die erhalten an Brief von Victor Blackwell an de die Eisenkist selbst, liefert ein bestendes Artikel, die Aussage von Holmes, der MIT-Scener, juent an Klarheit sprach, lies kom Rom für begründet Zweifel. Von der Tribune de Garrick Scoobsbuds aus beobachte ich, wie huisch Heger on the mood, den gegen in Erhabenon Vorwerfen MIT merkwürdiger Distanz lauscht, sein einzig Bemerkung rende Prozesses, die MIT Kalter monotoner, Stimmvortrag war, das College war immer gräser als jeder von uns. Ich habe is, Bjort, die Jury brocht weniger als ein Stund, ihr Artikel zu fluen, schuldigen bei den Anklagpunkten, Mord an der Verschwörung, zur Vertuschung einst des Falls, der Richter, der keine mild für, das Verbrechen eins, man siegt, dem moralisch, an der wissenschaftlich, Autorit anvertraut war, veratelt in zu Lebenslanger, haft onadei, Möglichkeit, einer Entlassung auf Bührung, an der da gab is, vieles Trad, Holmes später anvertraut, einen losen, Fäden der nie, ordentlich vernopt worden kant, where worden Dialekt nie erfahren, obvious. Sich 1870 am ein impulsiv Tat handelt oder am etivos kalkulutiers, sagt der Inspektor ALS, where vor dem Old Bailey sten, aber zumindest ist Jets die Wahrheit bekannt. Holmes nickt. Die Wahrheit ist ein Gastlestrad. Sie kommt nur, wenn der Gastgeber bereit ist, ihren Preis zu zahlen. Zurich in Oxford hat sich St. Agatha's verndert, ein Osses von Dozenten traf sich. Den Umgang der Universität MIT was, tod an dem langer vertuschten Skandal zu, buk ihr absolut sporekt, wenn Otzer kolten dem Ton. Forderte umfassend Reformen, ein strenger Kontroll de Verhaltens, der Ton mehr, Transparenz in der Universitätsvergelt, und ein unauflich aber, in Seidin, Strukturierung der Verwaltungsbers, die huisch jahrzehntelang dominiert, HATTE. Professor Chilton. Nun frei von Misstrauen, und gedemütigt, durch den beinahe, ruinierten, Ruft wordesam, Interims Dekan, earnend bis ein neuer, geholt worden, Kant, bei unserem letzten Treffen begegnet, Holmes MIT einem ebenso widerwilligen wie aufrichtigen Hindudruck, ich habe sie falsch eingeschätzt, sagt der Schroff. Sie sind nicht elend, erwidert Holmes MIT einem, schwachen, lakilm, aber is get uns nicht am Komfort. Professor Nurem Klarheit, och Miss-Hale, blieb noch dem Präses noch Maria, tägde, in dieser Zeit erhält sie, zahlreich Briefteils entschuldigend, Teils bewundert von Gallerton, und Fellows, die ihr einst MIT Argon begegnet wären. Ihre Anwesenheit hat offensichtlich mehr als nur einen Skandal, ausgels sie hat in diesen alten Steinhallen an Schlummens Gewissen juegt, sie und ich gingen eins morgens ober das Gelhande Kurs, bewer sie den Zugs, Zurich noch London nehmen musst, ich denk immer wieder, daran wie anders, dieser Ort, Osgisien, Keit, wenn Victor noch Galetheit, sagt Silis, heit, sie heraus ihr heit eils wandert, das haben sie auf ihr Art geten, sagt ich, IHR.C. lachelti mich MIT einem Anflug von Traurigkeit an, das
Globich, Dan, noch einer Pause, onde, was ist mit innen Underhomes. Auf zu, ihrem Naxen, großen Rätsel Zuifelos, Seigdich, obwohl, wer selten wissen, wohin is, ans Foot, Holmes tut, so, eils say eils, logisch, ebor ich, vermut, ein Teil von im Glot, die vollkommen, denna, wenn sie kommen sollen sie blickt, zum Glockenturm, wo das Morgenlicht, lange Schatten auf, die Steinwurf, sag im Donker. Davor das, du ein Stimmzirk gebracht hast, die in der Stil verloren, gegangen, ist ich glaub. Always is bereits, wer verlegen, Oxford unter einer Deck, aus Blassim, Nebel, der ans Rand, de Gesamten, vollständig begleitet hat. Der Zug vor langsam ab die Term de Colleges, verschwand im Nebel wie Schiff, die in einem grauen Meer versinken, Holmes, war auf dem Heimweg, angenenig still, da die langen Finger, unter dem Kinn verschränkt, die Augen halb geschlossen nicht, im Schlaf, sondern in tiefs, unermüdliches Nachdenken versunken. Endlich habe ich gesprochen, sie schienen nicht zufrieden zu sein. Holmes, das bin ich, sagte ohne die Augen zu öffnen, aber Zufriedenheit ist etwas anders als Frieden, wieso? Weil Watson Zufriedenheit an solche Verstandes ist. Frieden erfordert das Herz, an die das kann ich, wie Sie wissen, nicht Gott gebrochen, ich, Lachelti, Miss Hellward, dem widersprechen, Fanny Teinologie an de betrachtet, mich meinte einem, Anflag von Heiterkeit, sie hat einen, ausgeprägten, Schimpfer, Gefühl aber ich bin, ein Mann der Schlussfolgerung, glast an unserer Noterin, nicht am Schreiben, trotzdem hat, dieser Fall, ein Gragier, Bedeutung, nicht wahr, an nicht schwach, ja denn is, ging nicht nur am Mord, sondern auch am Dor, Wahrheit, im Lauf, der Zeit ins Verkalken, Watson, Geheimnis worden zu traduschen, und die is brocht itivos oder, gemonden, das wirklich aufratelt. An dies schickten abzutragen, sie meinen, Miss Hale an die Ensignen, letzten Tagen, an was der man entschied sich für sin gewissen Stadtfürst, a Hinterlu, ein Spur in der Hoffnung, das jemand im folgen Word, an der das hast du Gerard noch, saget Holmes, is Warnap, lent sich, Zurich, an der Schloss, endlich, die Augen, am sich, Oscheruen, where kommen spept am Abend, ki in der Baker Street an. Mrs. Hudson begrüßt ans mit Eroblitzen, Miss Chung aus Gastfreundschaft an der Missbelegung. An ihrer Abwesenheit haben sie schon wieder einen Fall geklärt, Mr. Holmes. Fragt sie, angestellt, uns den Tee hin. Im Moment, mermelti Holmes, aber ich denk, bold word, ans gemmend, anders wecken, is word, dir nicht, Schadon, dich, Oscheruen, weist, du schimpft, sie, Ruhu, Word, Überbord, sagt, is gibt, nicht als ein Puzzle, sie verlei ans Vergardon, wer sassen, ein Zeitlang schweigend, da rend, das Feuer ließ im Kamin, nistert ich, holt mein Tagebuch, Heros an de begann wie Juant, zu schreiben, Holmes rocht, den Blick abwesend haben, sie wirklich nie daran gedacht, sich huisch früher zu offenbaren, fragt ich an die Hield, in meiner Notizen, in Nimmels, sagt das heit im die Kontroll, geg ban, ein in die Inch, gat Tribuner, man mas, sich, sicker, fühlen nur, dan Wort or die Strang, schlagen, ich nicht, und erinnerte, mich an die, Spanning, die Falla ausgelöst hat, die gestellt hat, und an das Risiko. Das wär alle eingangen, wherean,
Du hast einmal gestagt, der Gefgruxt, Feind sei der sich vor aller Augen versteckt, sag dich. Du hattest recht, Holmes ploppt die Asch von seiner Zigarette. G selbst gerechter, die Mask Watson, desto dunkler, das Gesicht, darunter, das ist das Paradox der Macht, besonders der Macht, die nicht hinterfragt wird. A standoff an de Blick aus dem Fenster auf die Gaspalucti, strage unter ihm. Vialikt word St. Agathas sich das Spiegelbild, jets genauer ansa, hoffentlich, kommt der Fleck nicht wieder, und so endet der Fall des Dekans. Der den Mörder vor aller Augen, erta.ppt.es, Hinterlu, ein Herb, voller, fragen nicht, nur, der Garagetiget, Sundorn, Och, der Ark, Warren were, an Zirenern, und was were begraben, an der Rangin seltonon Menschen wie Beatrice Hale, an der Ra, Sherlock Holmes, die der ihr, Gehimnis nicht oberlassen. Holmes, sprach, noch, dieser, watchkom, noch über den Fall. Dort, ich, bemerket, Veränderung an im Sattel, flüchtig vielleicht aber, die nach spürbar, Tage später fand, ich, in einen Moment, am Klavier. Wo, ein trauriges, Nocturne, spelt das, ich nicht kannt, sich in noch dem Komponisten fragt, sagt lediglich, jemand der verstanden hat, was bedeutet zu bleiben, und dann spelt, mit geschlossen Augen weiter. Rennt vor an seinem Fenster der Nebel, noch London zurückkehrt. Ein Watch noch schon Sarah Rucker aus Oxford sah, ich Holmes wieder, gegenüber, in unserem Wohnzimmer in der Baker Street an der Beobachte, wie der Roche seiner Pfeif in geisterhaften Wirbel Zurdeck aufstieg, drogen Mermelten Londons Stragen in gawanter Symphonie. Das Fernklappern von Hufen, das Rattern von Karren, das Zischen von Dampf, der aus Eisenwerken aufstieg. Holmes war in einer seiner nachdenklichen Stimmigen, sein Blick fixierte, ihnen Punkt irgendwo zwischen dem persischen Pantofel auf dem Commonseams und dem abgenutzten Stadtplan von London der neben dem Fenster hing, hat sein Geige Zeit, Tagon nicht mehr angehört unserer Oblik-Korrespondenz, nicht abgeschickt, sogar die Times lag gefoltet, onja Ungelson, neban, im du wohnst. Sag dich, dat ahab ein Augenbrau, ohne den Blick bin ich das. Das sind sie. Sie haben nichts, gelassen nichts, gespielt an de sich auch nicht. Zum Botschaft, der ganz Whitehall in Aufruhr versetzt, der ganz Whitehall in Aufruhr versetzt Ion, davor, dass ihr Gedanken in St. Agatha bleiben Holmes, et mit langsam aus, der Geist, Watson, Magman, in euch ihnen, Palast nennen, ist aberosch, ein Gefgangis. Manch Bilder hallen länger, in Sinnen Korridoren, no ich verstand, der Mord Tobias Voss, der Langa, vertascht Tod von Victor Blackwell, die Doppelsungigkeit eins Jahrzehntelang, verten mans das Weron, keine Rätsel, die man ordentlich in ein Kist packen und durchroman kannt, sie blieben liegen wie Stoboff, den Regeln, eins Galaton, was war das Besondere in diesem Fall, fragt ich, wir haben schon schlimmer Verbrechen und skrupelloser Verbrecher, Gisahan Melty Holmes, aber is gibt kaum Heuchler mehr. Ich schenkt ihm etwas Brandy ein, mehr aus Instinkt, als aus Notwendiget, nam in imiti, einem Kursen nicken, entgegen, is ist die Fassade, die mich beunruhigt vor ihr fort, den Hewish Ward wieder, ein verreckter noch ein Monster, a war in seinen eigenen Augen Hüter der Tradition.
ein Beschützer der Erbs, das Diocese, hat Baschiarti auf Schweigen, on de schlimmer Notch, auf den Nocken derer, die is in Frage, stellen Walton, worden sie in BSc nen, Holmes oberlegt, each word in bekem nennen, in on mon, der sein, moral signen, ambitionen, angepasst hat, deren Lied an besonder Gefahr Watson, schlimmer als impulsivet, oder gier is, schwört, is rechtfertigt sich selbst, wird schwiegen, ein Weile. Dacht an Beatrice Hale, die inzwischen noch London Circuit Court war. Sie hat Holmes ein Kurs, Wordewall an der Hörslich, Nachrecht geschrieben, in der sie sich noch einmal bedankt, an der an Wunsch juwert, eins Tags Victors grab zu besuchen, das nun, gaberend, Golken signet, worden salt, erst und die ihr Zielster Begogkeit hatten Holmes tiefer bandrogt, als Uglot, zugeban. Word, sie hat mich en Irene Adler erinnert, sagdich geistebwest. Holmes lachelti schwach, gibt nur wenig Frauen auf, der Welt, deren Verstand, scharf, genag istam, jemandan zu verlassen, und da hat sie nicht verlassen, sie hat etwas wiederhergestellt. Das, sagt Holmes, ist ein selten Leistung, in den nächsten Tagen bisset, sich die Stimmung in der Baker Street. Holmes nahm sein Juan Spillweis, wieder auf an de ich hört wieder, die, klunge seiner Geige, durch die Rigumsch alone, a spelt Zirkel tender, die Melodien, weniger, hektisch als, sonst, nachdenklicher, als word unoch, immer die, letzten Fäden von Oxfords Verwarrener, Vergangenheit, NWIRREN, dan, eins Nebel morgens, traf ein neuer Brief, ein Tragdei, schwer rot, Walkschrift, Day, Auen Ministeriums, onder war, in vor, Procisier Handschrift, adressiert, Holmes las is, schweigend, onder gab, is, mehr dan, mein lieber Herr Holmes, an Bord D.P. und O-Dampfers Ophelia, der seid in den Tilbury. Docks vor Anker lit, ist ein dringenden Gelegenheit, oft einer der Gesandten ihrer Majest, ist unter höchst würdigen Umständen verschwunden. Die Angelegenheit erfordert Users Discretion, wenn sie Zeit haben melden sie sich spät, bismittig, bei der Hafenberd. Ihr Hilfsvorwand an schätzbarem Ort, Sir H. Aberley, unter Staatssekretär im Kolonialamt Fulms, Standoff an der Strecksitch, sein, schlank Gestalt, zeichnet sich als Silhouette gegen das Grau Morgenlicht A.B. sagte das vertraut, glitzern kehrt in sein Augen Zurich. Das Spiel beginnt von nun. Gehst du? Frag dich understand bereits auf am Manan, Mantel zu holen, natürlich. Mord matcht keine Pause. Watson, unter das, Masson, wer auch nicht, als, wer unsam, aufbrach bereit matchten. Blieb Holmes an der Schwell stehen, blickt, Zurichins, one Zimmer, Zoomkamin, wo wir ober Victor Blackwells Schicksal gesprochen hatten. Zu den Bandglasfenstern, der Kapella under Eisenkist unter den Dielen. In Oxford habe ich ein Lection galant, sagte ein, die ich nicht, so schnell vergessen word, über die Wahrheit, wagt ich zu fragen, über die Bewahrung, und darüber wie die Strukturen, die wir am Schutz, von Wissen, errichten, manchmal auch zu einem Hort der Schuld wurden, keinen trat in denfler.com Watson. In Tilbury liet ein Schiff das, bald mehr, als nur Sinnen, Anker verlieren, kennt. Damit endet unsere Auseinandersetzung MIT Demfolde, Dekans und de Mörders, der sich, vor aller Augen, versteckt hielt, die Schlagzeilen, verschwanden, wie als, ander Och, ander Worden, durch Nui, Skandal,
under den, unerfrlichen, trubel de Londoner, Lebensersatz, da, der voll blieb, in meinen Tagebuchon, und in meinen Gedächtnis, gebracht von seiner, in Zagatagin schwer, ungeschickt moralischen Verfalls, verpackt in akademisches GEWN.is, erinnerte mich an etwas, das Holmes in einem, in poetischen Moment, gesagt hat. Die Wahrheit ist wie Licht im Nebel, sie bricht sich, sie verbergt sich, aber mit Genugend, Druck findet sie immer weg, hindurch ich, denk das, würde auch in St. Agathas, der Gerechtigkeit Schuld, die Namen von Blackwell on de Vos, EINST Funeton, Laban nun in her swollen Undergedingsstätten Witter, unter dem Ostflügel würde ein Gedenktitel eingebracht, auf der ein latinischer Satz steht, den Holmes selbst vorgeschlagen hat. Die verborgen Wahrheit word, endlich inthult die Wahrheit word. Auch wenn sie im Schatten liegt, letzt inthult Jahr später, kehrt ich noch einmal dorthin zurück an den Stand, vor dieser Gedenktitel. Studenten gingen an mir vorbei, ohne das Grab zu bemerken, das einst unter ihren Füßen verborgen lag. Und ich dachte Holmes, sein Blick huscht über ihnen, unpassenden Kratzer, ein loses Scharnier, ein zu stark Saracens, Wachsiegel, und darin, wie es mit einem einzigen, unerklärlichen Tod an einem Ort begann, der behauptet wissen, Guberels zu Stellen, hat nie einen Fall gelöst, am Ramsu, erlangen auch nicht aus bloßer Neugier, lässt sie, weil die Welt Klarheit brocht, under Sherlock Holmes, trotz all seiner Exzentrizität, Worklerheit in Person.